according to your directions. So tell me the story of this dog again, one more time. We had seen probably 5 or 6, I do believe you filmed it last time we went out, little bitty white scruffy dogs. And we were out there with them and there was a baby Pyrenees. Lady comes out, she only spoke Spanish and I speak Spanish. So we asked her if we could, if she would surrender the dogs, and no, they're my babies. So we told her that we would help her get them spayed and neutered. And she said okay with that, although she never called me. I told her to call and get an appointment so I can. Okay, that's the abandoned house. Okay, the house is here. Okay, well, let's stop here. And there's a dog, it looks like, up on the porch of that. Yep. There is, right This there. is where her There's 2 of Yvette them. are. There's 2 dogs, and that house looks nice. There are 2 of them, 3 of them. Well, Holly, oh, never mind. That was the brown one that was hurt, that was under here. I was hoping he'd lead us maybe to some of the other ones that we had seen here, but he turned into a driveway that I didn't see any other dogs at all. Yeah. Yes, we had offered to take them, and we had offered to spay and neuter them. Well, let's go knock on the door. Bien, ahora madrugó, ¿qué? ¿Sabes esto? No. Sí, claro. Ayer, cuando tenemos comida, ellos están aquí. Es muy peligroso porque ellos dicen que viene cada día. Entonces, ¿dónde está el grande, baby? ¿Se lo llevaron? ¿Dónde? No sé. ¿Por cuánto tiempo? No? Lo tienen como unos 4 o 5 días, ¿no, Toña? 5 días. Una ¿verdad? persona dice que, yo no sé la palabra en español, pero un carro, hit by a car. Bueno, era el hombre que vive ahí en la esquina. Ya. Él dijo que quería llevarse el perro, pero el perro no se dejaba agarrar. ¿Usted piensa que es posible que estaba abajo? No, se lo llevaron. Porque él salía como quiera. No, los babies no hacen esto. Solamente se tiene un hurt. How do you say hurt? A dolor. Sí, dolor o enfermo. Va por abajo de las casas. Pero ellos tienen en ciudad, yo creo que 5 o más de sus perros. Y queremos ayudar porque si vienen ahí, tiene 3 días y se mueren. No, el perro blanco grande lo quería el señor aquel. Y vino y dijo que lo quería para y que lo iban a agarrar. Vino la señora que vive allá. Pero no sabes dónde está el grande. El grande es el que le dijo que quería llevárselo la señora esa. ¿Está en la casa o por las calles? No, yo creo que alguien se lo llevó porque ya no apareció aquí. She's saying somebody took the Pyrenees. Vamos a... Estos son suyos, ahí, esos 3. Entonces el ciudad no, viene yo nomás el café, el brown, no es mío. Pero mire, viene cada día, ellos dicen el ciudad por sus perros, porque están en la calle. Entonces usted tiene que hacer algo para poner adentro si no quiere. Ok, muy rápido hoy, now, ahorita. Ándale.
fucking give me some. I'm taking this dog. I don't know what the I'm gonna do with it. How can you not? This dog. What am I gonna do with it? Baby, you're just a puppy. You're just a puppy. Oh, what, 6 months? 6 months. Come you off the street. Listen. Oops. Cut out all my cussing. Oh, yeah, don't worry about Please. that. What is your name? What street are we on? Just put your, yeah, he's the guy. Oh, there. There's a dog too. All right, well, let's Big old fat lab with a pink collar on Yeah, them. because it's gonna come down this way. Oh my God.